Bienvenidos hermanos, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en nuestro estudio bíblico y estamos estudiando todavía a la vida bendecida. Thank you everyone for joining us once again here at our Wednesday night Bible study, and we continue with our series on the blessed life. And before we begin, we're going to pray. Y antes de empezar, hermanos, vamos a orar. And I'm going to ask Mom if she could pray. My Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day you've given us. We thank you for your presence in our lives, my God. And I ask, oh Lord, that your Holy Spirit just be the one to direct us. And to those that are listening, my God, give them spiritual ears to understand what it is that you're trying to teach us. I ask all this in your precious name. Amen. Amen. So we're going to continue talking about the blessed life. Vamos a seguir con nuestra serie de la vida bendecida. One of the things that we understand, I've already explained it to you, the reason we're doing this is because if you want to be a disciple of Jesus, you have to learn everything that the scripture tells us about the Lord and what it is that he expects of us as his children. Y la razón de nuevo, hermanos, por lo cual estamos en esta serie es porque si realmente queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que entender todas sus enseñanzas y todo lo que las expectativas que el Señor tiene para nosotros. So we've been talking about tithing. I'm going to continue talking about this today because tithing is not giving just because you want to give. Tithing is truly just returning what belongs to God. God gave you the job. God gave you the strength to work. God gave you the ability to do whatever you do. And whatever you receive as your income, God only requires 10% of that. So vamos a de nuevo continuar con el diezmo y explicando que el diezmo no nomás es dar por dar. Realmente el diezmo es, ¿verdad? Regresamos para atrás a Dios lo que es de Él, porque al Señor es el que le pertenece. Porque de nuevo, hermanos, le tenemos que dar gracias a Dios porque Él es el que nos da el trabajo, el que nos da la salud para poder trabajar. Y realmente el Señor, lo único que Él nos pide, lo único que Él requiere de nosotros es el 10%. So when we do give to the Lord, we're supposed to give it with joy. Not because you feel guilty or because you're being forced to do it. And there's a scripture that Malachi, that everybody understands it through Malachi 3:10, and we read that last week, but we're going to read it again today. And it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it." So God is promising, test me, test me, check me out, and I'm going to show you what I can give you when you give me with joy in your heart. So, hermanos, es importante reconocer de nuevo que cuando nosotros le damos al Señor, le demos con gozo, ¿ok? Porque también no es que nos están forzando que sea algo obligatorio, pero se debe dar con, ¿verdad?, con ese corazón, que estemos dispuestos a darle al Señor lo que a Él le pertenece. Y otra vez más vamos a leer Malaquías capítulo 3 versículo 10. Ya lo habíamos leído la semana pasada, pero lo vamos a repasar de nuevo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y el Señor es muy claro aquí, hermanos. Él quiere que lo pruebemos en esto, porque el Señor, ¿verdad?,
bueno, como yo lo miro, no sé cómo lo mire Mam, pero es casi como un reto que nos está haciendo el Señor, ¿verdad? Pruébenme para ver si no abro esas compuertas, para si no hago que las bendiciones sobreabunden en sus vidas. Y eso, hermanos, es una promesa muy real y algo que, ¿verdad? Que muchos de nosotros en nuestras propias vidas hemos vivido, ¿verdad? Cuando nosotros damos con esa felicidad, con ese gozo, el Señor nos llena de unas bendiciones que si les contáramos, hermanos, la lista no terminaría, porque el Señor es bueno. Y aún cuando nos encontramos en dificultades, el Señor aún bendice. Amen. And like Lorena said, it is really a challenge. God is challenging us. Give to me just a 10% and I'm going to show you the blessings. I'm going to give you blessings that you can't even comprehend, you can't even understand. And when we give it with joy, it's like, I don't know how many of you, when you started working your first job and you were able to, let's say, take your mom and dad for dinner, and this time they didn't pay, you took out your money so you could pay, and and you felt such joy when you were able to pay for your parents because of all they had done for you before, and how many times and now you were able to pay with your own money, even if it was just a hamburger and fries. That is the kind of joy God wants from us when we give back to Him with that kind of joy. Y hermanos, cuando nosotros damos con gozo, es un gozo que no se puede explicar. El ejemplo que pone Mom es cuando nosotros estamos ya, ¿verdad?, suficientemente adultos para trabajar, tener nuestro propio dinero. Entonces, ¿verdad?, sacamos a los papás a comer y, ¿verdad?, y cuando uno paga por ellos es una felicidad, un gozo de saber que, ¿verdad?, por muchos años que ellos nos han ayudado a nosotros y ahora nosotros para poder comprarles, ¿verdad?, una cena, ¿verdad? Eso es algo, para muchos puede ser, ay, pues nomás les estás comprando una comida, eso no tiene chiste, pero créanme, hermanos, que es algo muy, muy bonito cuando uno puede bendecir a sus papás de ese modo. So it's important for us to understand this is what tithing is, giving back to God, what really belongs to Him. But we find here that now we want to find out what Jesus thought about tithing. Remember, tithing has to be given with a good heart, with a heart that is willing to give to God what belongs to Him, but to give it to Him because you love the Lord. Give Him the 10% which belongs to the Lord, but you're giving it to Him because you're obeying and you're loving Him. So Matthew 23:23, the Pharisees, Jesus confronts them. Are they paying their tithes? Yes. But let's see what Jesus says to them. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. So if you read this, Jesus is telling them, good, you give your tithes, but are you being just? Are you being merciful? Are you being faithful? A lot of times, I've known people that say, well, I give my tithes, so I'm okay. But yet they don't have mercy. They don't have love. So the consequence of tithing, when you give it with your heart, is that you have mercy, you have a justice, and you are faithful. So there is a fruit behind the giving when you give it with your heart. And the fruit is justice, mercy, and faithfulness. Okay. Ahora, hermanos, vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 23, para saber qué es lo que pensaba Jesús sobre el diezmo. Okay? Porque acuérdense que cuando uno da, queremos hacerlo con amor y obediencia al Señor. Okay, dice,
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces, hermanos, es bueno saber que, ¿verdad?, que cuando uno da, ¿verdad?, tiene que haber, ¿verdad?, justicia, misericordia y fidelidad. Eso es muy importante porque eso indica también que hay un fruto detrás de cuando uno da, ¿verdad?, su diezmo, su parte que le pertenece al Señor. So we find that giving with a heart, there is a blessing behind it. But when you give it and it is not of the heart, then we find out that there is no blessing there. But Jesus explained, or he showed us through a story that he told about a woman that gave money or gave all she had in the offering. And that's in Mark 12:41 through 44. And it goes and it reads like this. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all that she had to live on." So we find here that Jesus recognized the difference to give the tithe because you have it, and to give the tithe when you don't have that much to give. And you know, he compared that she was really the most blessed, that she was going to be the most blessed because she gave it everything that she had out of her poverty and out of her riches. It's easy to make a check for, let's say you got a $500 check in the, you know, you got your pay and it was $500, and in your checking account you got $8,000. And here you give $50 for your $500 check, and it's easy. You got $8,000 in the checking account. So, you know, what's the difference? You gave a little bit. It was at 10%, but this woman didn't have much of anything, and she gave what she had. And it was because she was doing it as unto the Lord, and God was going to bless her because of that. Okay. So, hermanos, vamos a leer el libro de Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, ¿verdad? Entonces, una vez más, reconociendo que cuando uno da con el corazón es realmente bendecido, pero también cuando uno no da con corazón, que no, el corazón no está dispuesto, la persona no está dispuesto, entonces realmente no hay una bendición allí, hermanos, ¿ok? So, en lo que vamos a leer en Marcos es sobre la viuda que dio todo lo que ella tenía. Y vamos a ver lo que Jesús dice sobre esta mujer. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y como podemos ver aquí, hermanos,
cuando uno tiene dinero, es fácil de decir, oh, pues de aquí de los 500 que tenga o los 8,000 que tenga en el banco, ay, pues ahí le doy lo que es mi 10% y se acabó. Pero cuando uno realmente no tienes o de dónde sacar y lo poquito que tienes, pero cuando uno es fiel y obediente y lo hace con un corazón dispuesto, el Señor mira eso y te bendice. Al igual que esta pobre viuda que no tenía nada, pero en los ojos de Jesús, lo que la viuda dio tenía mucho más valor de lo que dieron los demás que sí tenían dinero. We have a lot of examples in the Bible. Elijah, when he went to the widow and there was a drought in the land, and he went to her and asked her, you know, there was a last cornmeal that she had, the last oil that she had, and her and her son were going to eat, and then they were going to die because they were going to starve to death. And Elijah told her to make him the cake she was going to make for her and her son, and let him eat it, and God was going to bless. The scripture reads that that's what the widow did. She went ahead and made the food for the prophet, and when she gave him, he told her, okay, I want you to take all the bottles you can collect, every bottle that you could collect, and you know, go and bring it to your room or your house. And when she did, she brought all those bottles, they were full of oil. All of a sudden she had oil and cornmeal that it didn't run out. So when we give out of a heart and a cheerful heart, even though she was, you know, that she expected to die, she didn't expect to receive anything. She gave it to the prophet because God, you know, in her heart, she knew she had to do that. And the Lord multiplied who, and we're going to be talking about how God can multiply when we give from the heart, when we give it because not expecting a multiplication, but giving it because we know we're pleasing God. Okay. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, que cuando uno da, el Señor bendice. ¿Verdad? Uno de los profetas, Elías, habla sobre cuando había una viuda y su hijo. Entonces ella tenía muy poquita harina y aceite y ella decidió que esto era lo último que tenían y lo iba a hacer para comerse un pan, ella y su hijo, para morirse. Pero Elías le dijo a la viuda que hiciera el pan, pero que se lo diera a él para comer. Y la viuda, ella le pudo haber dicho que no, pero al contrario, hermanos, ella fue obediente, le dio el pan a Elías, ya lo último que ella tenía. Entonces Elías le dice que vaya y, ¿verdad?, consiga jarras, todas las que ella pueda. Entonces cuando ella hizo eso, estaban llenas de aceite. Entonces con eso la viuda, ¿verdad?, pudo mirar que su obediencia, ¿verdad?, al Señor multiplicó esa bendición para ella. Entonces ella tuvo suficiente, ¿verdad?, aceite y harina para seguir siendo comida, para que no se muriera, ¿verdad?, ni ella ni su hijo. Entonces, ¿verdad?, lo repetimos de nuevo, cuando uno es fiel al Señor en lo poco que uno tenga, el Señor siempre va a bendecir, siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón dispuesto para dar. So we find by giving and doing it with the love in your heart for the God that you serve, God is going to bless you. And again, Jesus gave the great example of feeding 5,000 with only 5 loaves of bread and 2 fish. And there were 5,000 that he was able to feed, or he was able to, feed. He told the disciples, get the people, set them aside, set them in numbers, you know, in the hundreds and the 50s and the 20s. And they all sat down in the field because they were out in the wilderness and they weren't going to be able to make it to a restaurant, and they didn't have someone to bring it to them. So they had to sit there, and the Lord blessed the 5 loaves of bread and the 2 fish, and they multiplied. So
they fed everybody. They fed everybody till they were full, and the scriptures say they still collected 12 baskets of fish and of bread. So altogether they collected 12 baskets. And you know, when you give, God will multiply. And the blessings could be fish, could be the bread, it could be blessings like the widow of her and her child not starving. So the blessing that fell on the widow fell on her children too, on her child too. The same thing. The blessings that you receive here also fall on your children when you give it and give it unto the Lord. Okay. So, hermanos, tenemos que tener ese amor en nuestro corazón para dar. Tal como en las escrituras cuando Jesús le dio de comer a, ¿verdad? Dice 5,000 personas, ¿verdad? Hombres. Pero no, realmente no, ¿verdad? Pensamos que era más, porque nomás dice hombres, pero ¿verdad? Sabemos que también habían mujeres y sus hijos allí, ¿verdad? Y Jesús le pudo dar de comer a toda esta multitud de gente con, ¿verdad? 5 piezas de pan y 2 peces. Fue todo, ¿verdad? Entonces, Él les dijo a los discípulos que fueran y dividieran a la gente en grupos para poder darles de comer. Entonces, ¿verdad? Fue ese milagro que Jesús les pudo dar de comer a toda esta gente, ¿verdad? Entonces, lo que podemos mirar aquí, hermanos, es que cuando uno tiene esa fe para dar y lo damos de todo corazón, el Señor siempre va a multiplicar eso. Entonces, ¿verdad? Muchas de las veces yo sé que, and I'm going off script here, Ma. No, it's okay, it's okay. Pero muchas de las veces, ¿verdad? Nos encontramos con que descansaron al esposo del trabajo o le cortaron las horas del trabajo o X razón, y cómo le vamos a hacer para la renta, cómo le vamos a hacer para pagar el bill del carro o la luz o el internet, ¿verdad? Pero cuando uno realmente dice, bueno, Señor, lo poquito que me den de mi cheque, pero lo primero es lo primero y te pertenece a ti, hermanos, el Señor suple cada necesidad, siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él, seamos obedientes, y más que nada cuando amemos al Señor tanto que siempre lo ponemos a Él en primer lugar. Amen. And you know, I don't know how many of you have ever gone out there and given something to, you know, you've given it to a friend, or you bless someone with funds or clothing or something that you knew your friend needed, and maybe you weren't too sure about giving it to them, but you say, okay, I'm in my heart, I'm giving it to them, and you give it, and you don't expect anything in return. But God always gives you back when you do it in that sense, okay? You're giving it to them out of love, and you're giving it to them out of care. I have a friend of mine from work, and she told us that, you know, at one time that, you know, they were really hard up. They were having a hard time financially. Her husband had lost his job, and she was just working a certain amount of hours, and so it was really hard for them. And then the last thing that would happen to her would be that her washing machine broke. And Kim was telling me, and I'm calling her name just in case she's listening, Kim was telling me that, you know, that her machine broke, and that was it. You know, it was like the last straw for her, and she just cried to the Lord. Well, that evening, her best friend came over, and he told her, okay, open your garage door. And she didn't think anything about, you know, she go, what? Oh, okay. So she opened the garage door, and they backed up the truck, her and her husband, and the back of the truck with a new washer and a new dryer. And it wasn't expected, she wasn't, but her friend, her best friend, felt in her heart to give it to her and blessed her. And you know, her expectation wasn't there. She was, you know, she asked the Lord for help, and the Lord assisted her in this way by using a friend to give her the machine that she needed so she could continue keeping the clothes clean for her family. God moves in different ways, and sometimes it's through us, the brothers and sisters of the church. Okay.
Y hermanos, no sé cuántos de ustedes han podido bendecir a alguien, quizás con, ¿verdad? Con dinero o con ropa o comida, ¿verdad? Pero cuando uno da, ¿verdad? No necesariamente esperemos algo, ¿verdad? Que nos regrese en algo, porque cuando uno da es para dar sin esperar algo, ¿verdad? Entonces había una amiga de Mom que en ese tiempo ella estaba pasando por un tiempo muy difícil, ¿verdad? Financieramente. Entonces, una de las cosas que realmente la quebrantó fue de que, pues, ¿verdad? La máquina de lavar se descompuso, no supo qué hacer, entonces, ¿verdad? Ella le lloró al Señor, ¿verdad? Para que la ayudara, pues me imagino que estaba muy desesperada a ese punto porque pues el esposo lo habían descansado, no había suficiente dinero, ¿verdad? Viniendo a la casa. Entonces, lo que sucedió fue que otra amiga de ella, el Señor le tocó su corazón y, ¿verdad? Y entonces esta amiga la pudo bendecir con una lavadora y una secadora. Y eso fue algo que la amiga no esperaba, pero que estaba muy agradecida. Y simplemente porque esta otra amiga supo escuchar la voz de Dios, ser obediente y ser una bendición para esta otra mujer que estaba necesitada. So we find that God blesses us in that way. There is a scripture in Romans 11:16. I don't think I gave it to Lorena. It's okay. It's okay? It's okay. Okay. Romans 11:16. And Paul is talking about this. And he says, if the part of the dough offered as first fruits, as tithes, is holy, then the whole batch is holy. So the bread, they're talking about dough here. If you give a part of it as first fruits, well, then the whole batch is holy. Everything is holy. And it said, and Paul continues and he said, if the root is holy, so are the branches. So if the root of what you're giving is holy, which is your 10%, if that is holy, then all the rest of your funds become holy also. That's where the blessings start coming in, because you are managing your funds the way God wanted you. Give to the Lord first, and then you're going to see the rest of your money is like, or the rest of your our blessings, because it starts multiplying without you even being aware of it. So here Paul is giving us a real simple explanation about giving the first fruit, the first fruits, which is your tithes, to the Lord, because then everything else is holy. You give the tree, the root of the tree is holy, then the whole tree is holy, because that's where everything starts. So we have to find out that when we give and we bless other people, we get blessed again with a lot of things that come into our lives that gives us joy and happiness. And it's important for us to realize that our funds, the 10% we give, is holy, and then the rest of your funds, the 400 that you keep, is going to be blessed also. So, vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 16. Y aquí nos está hablando Pablo. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y como podemos mirar aquí, hermanos, cuando uno da la primera parte, ¿verdad? Es santo. Y ya después lo demás también es santo. Porque tenemos que entender que de allí es donde vienen las bendiciones, hermanos. Que cuando uno da, ¿verdad? Lo primero, el Señor va a bendecir lo demás. Y muchas veces no lo miramos de ese modo, porque, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos renegado, ¿verdad? ¿Verdad? En algún tiempo, de que, ay, ¿por qué le tengo que dar yo esto si esto me pertenece a mí? Pero, ¿verdad? Muy claro está la palabra del Señor. Cuando uno da lo primero,
es santo y lo demás el Señor va a bendecir y va a ser santo. Entonces cuando entiendamos eso, hermanos, entonces vamos, ¿verdad? Se va a multiplicar las bendiciones en nuestras vidas y quizás ni nos vamos a dar cuenta, porque queremos que al dar se convierta en algo automático, que no lo tenemos que pensar ni dos veces, que cuando, ¿verdad? Cuando recibimos ese, ¿verdad? Ese cheque, lo primerito es de Dios. Y entonces ya de allí, ¿verdad? Sus vidas van a ser bendecidas, hermanos. Porque como estaba diciendo Mom, ¿verdad? Si la raíz, consideramos la raíz y es santa, entonces todo el árbol va a ser santo. Y eso realmente es algo que, ¿verdad? Que muchos de nosotros aún no entendemos y tenemos que entender, porque no podemos decir, sí, Señor, yo te sigo en esto, y luego negar otra parte de la Biblia, porque así no maneja, hermanos. Hay cosas que sí, ¿verdad? Son difíciles para muchos, pero también el Señor nos enseña que si nosotros lo ponemos a Él primero, siempre primero, van a llover esas bendiciones. Como habíamos leído, ¿verdad? Que el Señor va a abrir esas compuertas, hermanos. So we find, like Lodi says, a lot of times, we do say, well, but, God doesn't need money. God doesn't need money, but He needs obedience. Mm-hmm. And He needs you to love Him more than what you have. And we're going to read that in Matthew chapter 6 and verse 24. And I'm going to ask Lodi, because I asked Lorena if she could give a little explanation of what Mammon is. And we're going to read what the scripture says here. Okay, Matthew 6:24. Lodi's going to give a little explanation of how that name came about and what that means. But it says here, Jesus is talking, it says, no man can serve two masters, for neither he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So Lodi, what does mammon mean? Okay, so la palabra mammon, o en español se pronuncia mamón, es una palabra arameo, y la raíz de esta palabra quiere decir riquezas, dinero, propiedad, pues, ¿verdad? Todo lo que sea lo material. Entonces, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Mucha gente, si tenías dinero, eras de la, ¿verdad? De lo más alto. Pero si no, si eras pobre, te miraban acá. Entonces, ¿verdad? Mucha gente usaba como su status de tener riquezas, de tener dinero, ¿verdad? Para verse mejor en los ojos de otra gente. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, cuando nosotros dejamos que ese espíritu de mammon entre a nuestras vidas, entonces, ¿verdad? Nos tenemos que preguntar, ¿estoy yo realmente siguiendo la palabra del Señor o estoy yo siguiendo a mammon? Okay, so queremos que entiendan eso, hermanos, porque muchas de las veces uno dice, no, pero yo ya le doy al Señor, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo está nuestro corazón cuando nosotros damos? Okay, so the spirit of mammon is Aramaic, and it means property, riches, possessions. So, and in order to understand that is that, because back in those times, people with money, they were seen as high class, they had the status, but if you had no money, you were always seen below. And so people with wealth would lord it over the ones who didn't have. And even though these people probably followed Jesus, but we also need to realize that, were they really following Jesus all the way with what he taught?
because sometimes what happens is, you know, when the spirit of mammon takes over, it's kind of like there's a fight, you know. Are we letting this take over and not Jesus? Because miren, hermanos, el dinero, the money, is not evil. I will say it again. Money is not evil. El dinero no es algo malo, ¿verdad? We need it. Lo necesitamos para pagar los biles, para hacer compras, right? You know, we need it to pay bills, to pay groceries, all that stuff. When it becomes a problem, cuando se convierte en un problema, is when we hold this at a higher standard than God. Se convierte en problema cuando nosotros ponemos esto arriba de Dios. Amen. Okay? El amor del dinero, hermanos, the love of money is, you know, that is what causes, you know, a lot of that spirit of mammon to come into our life. El amor del dinero, hermanos, es esa raíz que, ¿verdad?, que dejamos que nos controle, y no debería de ser así, hermanos, and it shouldn't, because, you know, esto es temporary, no va a durar, ¿verdad? Pero la vida de uno, you know, porque después de este mundo tenemos que escoger dónde queremos ir, you know, because after this is all said and done, we need to choose where we want to go. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, if we say we are children of God, then, you know, we need to be obedient and follow His word. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, aunque en veces nos duela, hermanos, and even though sometimes it hurts, but there's a reason why. Amen. And so it's important for us to understand this, because a lot of people, they become slaves to money, to mammon. They become slaves to them, and they are controlled by it. They sit down, the first thing they look at, if they're businessmen, they look at the stock market. Am I going up? Am I going down? Should I sell? You know, they become, it's a controlling that happens. Some people won't, you know, I've known people that won't fix their electricity or fix, I'm going to just give you an example. My mom would not fix her stove. She only had one burner. And she wouldn't fix her stove until I had to come and tell her, why you have the money, because I knew she had the money. And she says, yeah, but, you know, I want to leave an inheritance. I'm going to be honest with you. Anybody has kids, do you want to leave an inheritance? Leave them the example of being a giver for God. And not an example of being a hoarder. And that's what my mom was doing. She was hoarding the money and not making herself comfortable at all, until, you know, I told her, okay, you know, you're going to save that inheritance, and be honest with you, my brothers and sisters, they're going to blow it within a month, and you are over here with only one burner on your stove. It's important for us to understand that we cannot be hoarders against God. God gives the blessings. I mean, there's a scripture in Psalms that says He owns all the cattle in the hills. You know, He created this earth, so there's nothing that does not belong to Him, and He is our Father. All we have to do is ask Him and give to Him what belongs to Him. Don't limit to what God can do for you by holding off, thinking, oh, if I have $10,000 in the bank and that's going to make me rich. It doesn't matter if you have $1 million in the. Look at all the movie stars. I mean, I'm coming out off the line here, but look at all the movie stars that. I mean, I see these guys, and I was looking at one movie star. She's famous, and her husband's famous. They make a lot of money. They have a lot of money. Beautiful home. I mean, they have everything they could. But they can't go out the door without being ganged up on. They can't go, they have to have, you know, their children and themselves under protection. Is that living? That's not even living. And the scriptures tell us that the Spirit of God is here to give us life and to give it more abundantly. He has come to free us from that desire to have. And the sad thing is, we want stuff
not that we need stuff. I want everybody to look around your house if you're at home and tell me how much of that stuff do you really need. And we moved into my mother-in-law's house. She had a lot of things, and a lot of things we as her children or our grandchildren would give her. And we had to get rid of a lot of stuff because it was just stuff. It was taking up and collecting dust. So we look around where you're living and you're going to find out that you have more stuff than you need, but yet we're collecting and collecting more. And when it comes to giving to God, we always give him the leftovers. Okay. Lori. Ok, hermanos. Es importante notar que muchas veces hay gente que se hace esclavo a ese espíritu de mammon, ¿ok? Porque no ponen a Dios como su prioridad, ¿ok? El ejemplo que mamá estaba poniendo es que mucha gente, ¿verdad?, quiere controlar cómo manejan sus bienes, ¿verdad?, su dinero. Y su mamá de ella se acuerda que no le gustaba arreglar nada, aunque estuviera descompuesto la estufa o lo que sea, ella no quería gastar por arreglarlo, porque el pensamiento de ella, de la abuelita, era, no, es que yo le quiero dejar a mis hijos una herencia, pero la mejor herencia que ustedes de padres le pueden dejar a sus hijos es enseñarles cómo dar y dar con gozo al Señor, ¿ok? Y no estar, ¿verdad?, nomás acumulando cosas, porque, ¿verdad?, aquí en la casa de la otra grandma, ¿verdad?, cuando ella falleció, pues todavía hay muchas cosas aquí en la casa, hermanos, porque en todos los años, pues los hijos, los nietos les regalaban cosas a los abuelos, pero ya que ellos ya no están, entonces se acumula todas estas cosas pues que realmente nadie necesita. Así que si uno se fija en su casa, ¿verdad?, nos podemos fijar, pues realmente me hace falta eso o realmente necesito eso. Entonces, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta que queremos hacer de esas personas que nomás estamos acumulando cosas por acumular, o realmente queremos ser de esas personas que dicen, bueno, pues yo por qué estoy acumulando. No, yo mejor, en vez de gastar dinero en cosas que yo deseo pero no necesito, mejor doy el dinero, ¿verdad?, a los que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, para aquellos que tienen su iglesia, es importante que ustedes den su diezmo, den su ofrenda, porque todo eso es usado por el Señor, ¿verdad? Pero también, hermanos, como habíamos dicho, ¿verdad?, es importante dar, porque el Señor, cuando uno da, el Señor nos bendice. Entonces, cuando Él mira la disposición del corazón de uno que estamos dando, el Señor así bendice. Amen. So we're going to read the last verse and what true riches are. We, like I said, movie stars have fancy homes, cars, and all kinds of knickknacks and stuff that they could buy, and everybody says, oh, I wish I could. And once you have it, then you wear it, and everything, all the glitter goes out of it. But there is a scripture in Matthew chapter 6, verse 19 to 21, where Jesus is talking again, and he's teaching us about treasures. And it says here, do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So don't store up treasures here on earth. I had someone that I know that what happened with one of the brothers was having a hard time financially. And it was a company that the family had all run together. And
all the brothers except one that could not put up his house as to get a loan. And it was really heartbreaking because the person that wouldn't put up, it wasn't his fault, it was his wife that didn't want to put it up because she said, it's my house, it's my house. I learned a long time ago that nothing is really ours. The bank has ownership of it, or this world takes it. And for us, when I heard about this person and how she made it so difficult for her husband and for the family, and how sad it was, but the Lord came through. The Lord came through because the other part of the family pitched in, and they were able to do what they needed to do. But the sad part was the one that would not claim that she loved the Lord, and I'm sure she does, but her home was more important than helping. And that's the sad part, when we put dividers and saying, okay, I can't help that person because I'm going to lose my house. It's really sad that happens, because that's where you see where their heart really is. Is it on God, or is it in the material things? Is it on really helping your brother or your sister, or is it just helping yourself and that's it? So you have to be careful that, like the scripture here said, where is your heart? Okay, where is it? What are the treasures that you have? Is it your house? I'm going to tell you, anybody could come in and light it up and burn it. It's going to be gone. Everything on this earth is going to be destroyed or broken or whatever. But when you focus on the Lord and you give to God what belongs to Him, and you bless the people that are serving you, which is our pastors. A lot of people, oh, well, the pastors don't eat money. That's kind of funny. They don't eat money, but you do. They eat just like you do. They have kids that eat just like you do. And you always have to realize that your pastors are the ones that are carrying the torch, and you as a Christian and a follower of the Lord need to help them along. Even Jesus had helpers. Women were the ones that helped the ministry of the Lord when He was here the 3.5 years. They're the ones that backed Him up financially. He was a carpenter, but he went into full ministry. And so we see that people are here to help each other when they focus on the Lord. Okay. There's a lot. Condensed. So, vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 19. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos lo que es este versículo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Okay? Y es importante, ¿verdad?, notar eso, hermanos, porque muchas veces nosotros ponemos la mirada al tesoro en otras cosas que no son Dios. ¿Okay? Un ejemplo muy rápidamente: hace unos años unos hermanos de la iglesia tuvieron un problemilla de finanzas, entonces estaban tratando de agarrar un préstamo del banco. Y la mayoría de los hermanos, pues, ¿verdad?, se estaban queriendo ayudar uno al otro, pero había la esposa de uno de los hermanos que no quiso ayudar, porque para ella en ese momento era más importante su casa que ayudar a la familia. Entonces, ¿verdad?, yo he aprendido esto de Mom, pero las cosas aquí en este mundo van y vienen.
lo que hay aquí no es eterno, hermanos. Lo que es eterno es en donde vamos a estar cuando todo esto se acabe. Entonces, ¿verdad? Queremos entender que cuando demos, lo demos de todo corazón, porque de allí, y lo volvemos a repetir, es donde vienen las bendiciones. Porque aún, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, porque los pastores, pues ellos no necesitan dinero porque se les tiene que pagar. Pero, hermanos, los pastores, igual que todos, tienen biles, tienen que comer también, ¿verdad? Ellos son los que tienen esa carga de la iglesia, del ministerio, ¿verdad? De los miembros. Entonces, ¿cómo nos podemos poner nosotros y decir, bueno, pues el pastor no necesita? Si él no necesita, entonces yo tampoco lo necesito. Pero la verdad es que ellos también tienen familias que, ¿verdad?, que sustentar. Entonces, hermanos, no seamos egoístas y darle al Señor lo que es de Él. Y lo volvemos a repetir, porque cuando uno hace eso, van a multiplicar las bendiciones. Entonces, ¿verdad? Jesús también, él tuvo ayuda, ¿verdad? Porque fue carpintero, pero luego también él se hizo su ministerio. Entonces, ¿verdad? Nos tenemos que acordar que en el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra, las mujeres eran las que le estaban ayudando, ¿verdad?, con esos recursos financieros. ¿Okay? No necesariamente eran los hombres, pero ¿verdad?, las mujeres también que estaban ayudando al ministerio y estaban dando. ¿Okay? So, no nomás es que no voy a dar nada para el ministerio, porque Jesús también, él tuvo que descansar, él tuvo que comer, y ¿quién pagaba por eso? Si no era de lo que daba la gente. Entonces tenemos que, ¿verdad?, aprender, hermanos, que si Jesús nos está enseñando que tenemos que dar, entonces, hermanos, hay que dar. Amen. So important, again, to give it out with all your heart, to look to the Lord for guidance and direction. When you're going to give outside of the 10%, you know, if you're going to give 20%, 30%, whatever it is that God puts in your heart to give, God will always help you through whatever it is that you're, and don't argue with the Holy Spirit. Sometimes we argue with the Holy Spirit. The Lord tells us, you got to give this money to this pastor or this brother, this missionary, and you say, no, Lord, they don't need it. They don't, what are they doing going out of the country? They should be here. You see, we don't have the calling. If you have a calling to go with missionaries, or you have a calling to be a pastor, that is what you're supposed to do. And when you do it, the Lord will bless. And if you're willing to bless, give it all to the Lord. So don't limit yourself to what God can do for your life if you give it all to Jesus. Ok, hermanos, no se limiten, ¿verdad?, a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ustedes den, ¿verdad? Si los que pueden dar más, den más. Y si el Señor les pone en su corazón que para ayudar a esta persona o darle algo al pastor, ustedes sean obedientes al Señor y también al Espíritu Santo, y no se pongan a alegar con el Espíritu Santo, hermanos, porque eso sí, no van a ganar. I'm sorry. Amen. Para los que siempre quieren ganar, pero si alegan con el Espíritu Santo, no van a ganar. Entonces, hermanos, sean obedientes, sean fieles, y acuérdense, ¿verdad?, lo que dice en Malaquías, prueben al Señor en esto, y seguramente el Señor los va a bendecir muchísimo, más de lo que ustedes esperaban, hermanos. Amen, amen. So let's pray. If anybody here is having trouble, saying, I just can't get that around my head, that I should give, that tithing, that was in the Old Testament, and we're in the New, we're under grace, and, we shouldn't, I want you to really seek the Lord and go into the Scripture. And even though I gave you some verses about what Jesus said about it, you could continue looking in, and Paul talks about it, Peter talks about it in the Scriptures, and of course the Old Testament talks a lot about tithing. So we have to, if we believe the Word of God, then we have to believe all of it, not just part. So we're going to pray right now. We're going to ask the Lord to just open the hearts and the Spirit of God be influencing you and directing you.
Okay? My Heavenly Father, we thank you, Lord, for your mercy and your love, my God, that even in our weakness, Lord, you are there to help us through it, my God. Open the hearts of those that do not understand, my God, or are still arguing about giving to you what belongs to you, my Lord. Help them to open their hearts and their understanding. Let them be like what you said in Malachi, test you. Test them. Let you be tested, my God, and you're going to see and you're going to give them what needs to be given so they can realize that you are in their side at all times, my God. I ask, oh God, for those that are listening, those that do not know you, they don't get discouraged and realize that your love for them is overwhelming, that your love for them is despite all situations that you are there for them. I ask all this in your precious name. Amen. I'm going to give it over to Lori. Amén, amén. Gracias, hermanos, de nuevo por estar aquí con nosotras. Thank you once again for being here with us. Los esperamos para el próximo miércoles a la misma hora, a las 7. And we hope that you can join us for next Wednesday at 7 o'clock. And with that, y con eso, que Dios me los bendiga. God bless you. Amén.